সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, ওয়েলকাম টু মোটর সলিউশনস। সাথে আছি আমি আপনাদের হোস্ট জুহাল আশোক। আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে জেনারেল ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড ভেহিকল মেইনটেনেন্স। আর এই বিষয়গুলোতে আলোচনা করার জন্য আমি আপনাদের জন্য আজকে নিয়ে এসেছি দুইজন স্পেশাল গেস্ট। এই দুইজন স্পেশাল গেস্ট আমাদের এই মোটর ইন্ডাস্ট্রিতে very experienced. One of them is specialized in motor industry, and the other person is specialized in vehicle maintenance side. So, first of all, I'd like to introduce Mr. Andy Sidnall, sitting on my left. Mr. Andy Sidnall has been working in the motor industry for last 35 years, and he worked for a insurance broker in the past. He also worked for a personal injury solicitors based in London. He also worked for a major insurance company in the country. Now for last 5 years, he's been working for a accident management company based in London. Mr. Andy Sidnall, welcome to Motor Solutions, and thank you for joining us tonight. Hello. Now I would like to introduce Mr. Abdus Samad Chowdhury Suhail, who is a specialized person in vehicle maintenance. Mr. Abdus Samad Chowdhury been in motor industry for last 14 years, and he is a qualified MOT tester. He also ran his own garage for last 12 years successfully. Mr. Abdus Samad Chowdhury Suhail, thank you for joining us tonight. Welcome to Motor Solutions. Thank you. দর্শক, আমি আজকে আপনাদের সামনে যে প্রোগ্রামটি নিয়ে এসেছি, এটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খুবই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমরা যারা গাড়ি চালাই অনেক সময় আমরা জানি না গাড়ি নিয়ে অনেক বেসিক্স জিনিসগুলো যেগুলো আমাদেরকে জানতে হয় অন ডেইলি বেসিস। প্রথমত আমরা আজকে ডিসকাশন করব একটু ইন্স্যুরেন্স নিয়ে। সো ইন্স্যুরেন্স নিয়ে আমরা আজকে যে বিষয়টা একটু কভার করার চেষ্টা করব সেগুলো হচ্ছে আমরা যখন ইন্স্যুরেন্স অবটেইন করি, যখন ইন্স্যুরেন্স আমরা পারচেস করি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে, তখন কী ধরনের জিনিসগুলো আমরা অ্যাভয়েড করব বা কী ধরনের জিনিস ইনফরমেশনগুলো আমরা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে ডিসক্লোজ করব। তো এই বিষয়গুলোতে ইন্স্যুরেন্সের ডিসকাস করার জন্য আমি প্রথমে যাচ্ছি আমার গেস্ট মিস্টার অ্যান্ডি সিডনলের কাছে। সো অ্যান্ডি, first of all, I would like to know from you if you say a few words to our viewers that what is the difference between fully com insurance, third-party fire and theft, and third-party only? Thank you. Well, the main thing to remember is that with third-party cover, you're not insuring the physical vehicle. You're covering yourself against damage that you cause to any third-party vehicle, property, or injury to anyone else. Third-party fire and theft is pretty self-explanatory. It's the same cover, but with the added fire and theft aspects also covered. Comprehensive is the most expensive cover, but it also includes then your own vehicle damage, irrespective of the fault. So an insurer will either repair your vehicle or pay you the market value of the vehicle if it's beyond repair. Thank you. দর্শক, আপনারা শুনতে পারলেন অ্যান্ডি সিডনলের কাছ থেকে the difference between comprehensive third-party and third-party fire and theft insurance. Now, I'd like to come to Mr. Abdus Samad Chowdhury Suhail. আমরা জানি আপনি একজন ভেহিকল মেইনটেনেন্স স্পেশালিস্ট, তারপরে আপনার নিজের একটা গ্যারেজও আছে, আর আপনার তো আরও অনেক গুণ আছে সেটা জানি, সবগুলা তো আমাদের এই প্রোগ্রামে কভার করা যাবে না। So, I'd like to ask you one of the questions which is very common questions. People ask me, I mean, quite often, if they neglect the vehicle regular servicing, what kind of
consequences could they face? Right. Well, firstly, it is our responsibilities to keep a vehicle up to date with the maintenance and other legal issues. It is very important that we do that. If we don't do it, then obviously there is a consequence behind it. And not only that, if you do not keep up your vehicles with the regular maintenance, there will be other consequences. For argument's sake, it's an accident waiting to be happened. Now, purely not just because of that, you must keep your vehicle maintained, serviced regularly for several other reasons. But one of the key factors that, yes, it's your main transportation, that it takes you from A to B, takes you from A to Z. So it's very important that you do keep your vehicle maintained regularly so it doesn't let you down. So your journey doesn't get interrupted and you have a nice day. Thank you. Thank you. দর্শক মিসেস আব্দুল সামাদ চৌধুরী সোহেল খুব সুন্দর করে বললেন ভেহিকল মেইনটেনেন্সের ইম্পর্টেন্স। আপনারা যারা টিভি সেটের সামনে এখন আছেন, আপনারা টিভি সেটের সামনে স্ক্রিনের মধ্যে আমাদের একটা কন্ট্রোল রুমের নাম্বার দেখতে পারবেন, স্টুডিওর নাম্বার, যেই নাম্বারটিতে আপনারা ফোন করতে পারেন এবং আমাদের কাছে আপনারা প্রশ্ন রাখতে পারবেন। আমি আপনাদের পক্ষ থেকে আমাদের আজকের অতিথিদের কাছে আপনাদের হয়ে প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজে নিব। আমাদেরকে আপনারা অলসো ফেসবুকে ফলো করতে পারেন মোটর সলিউশনস, অলসো আমাদেরকে আপনারা ইমেইলও করতে পারেন motorsolutions@ntveurope.net। তাহলে এখন যাওয়া যাক আবার, নাও লেটস come to Mr. Andy Sidnall again. Mr. Andy Sidnall, I know you've been involved in the motor industry for a very long time. You worked as an insurance broker. You also worked for a major insurance company as well. When people don't disclose any information to the insurance company, they sometimes feel if they disclose all the information to the insurance companies, they might end up paying more. They might end up paying more premium. By doing that, what are they actually committing here? I mean, what kind of consequences they could face if they don't disclose all the information about themselves? Well, everyone has a responsibility to be very honest when they're disclosing information. The consequences would be very serious and their policy could be declared null and void. There's, for instance, previous accident disclosure. All insurance companies have universal access to an insurance database called CUE, which stands for Claims Underwriting Exchange. That records every single accident that a person's been involved in. The database holds the dates of accidents, the names of the parties involved, whether a compensation claim has been pursued as a result of that accident. The insurers check this database on every single claimant, so any undisclosed pre-accident claim will result in the loss of credibility and could also then result in the claim being rejected with a loss of the compensation that you should be entitled to. Therefore, it's very important that you declare any previous claims history and driving history too. Thank you. দর্শক শুনলেন আমাদের গেস্ট অ্যান্ডি সিডনলের কাছ থেকে এটা কতটুকু ইম্পর্টেন্ট সব ইনফরমেশনগুলো আপনার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে দেওয়ার জন্য। আপনি যদি আপনার এই সব ইনফরমেশনগুলো যদি আপনি ইন্স্যুরেন্স নেওয়ার সময় যদি আপনি না বলেন, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ওরা কিন্তু জানে না আপনার হিস্ট্রি কি, আপনি আগে কখনো অ্যাক্সিডেন্ট করেছেন বা অন্য কিছু আপনার কোনো কনভিকশন আছে কি না আছে, ওরা কিন্তু জানে না। এটা আপনাকে বলতে হবে। আপনি যদি না বলেন আর আপনি ইন্স্যুরেন্স পলিসিটা নেন, এটা শুধুমাত্র এটা নামের ইন্স্যুরেন্স, এইটা কখনো কোনো কাজে আসবে না। আপনার ইন্স্যুরেন্সটা কিন্তু ইনভ্যালিড হয়ে যাবে যে কোনো সময়। আপনি যদি কোনো দুর্ঘটনার মধ্যে যদি জড়িত হন, আপনার ইন্স্যুরেন্সটা তখন ভ্যালিড না, তখন আপনাকে অনেক লিগাল ইস্যু ফেস করতে হবে, যেটা অবভিয়াসলি আমাদের কারো কাম্য নয়। So now again I'm coming back to Mr. Abdul Samad Chowdhury Sohail, vehicle maintenance সম্বন্ধে অবভিয়াসলি আমি এখন আপনাকে কোনো প্রশ্ন করতে চাইবো না, যেটা হচ্ছে
জেনারেল অ্যাওয়ারনেস একটা ভেহিকল আমরা যখন ড্রাইভ করি আমরা অনেকেই জানি না আমাদের ডেইলি বেসিস কি ধরনের একটা রুটিন মেনটেন করতে হয় যদি একটা গাড়ি চালাই আমরা গাড়ি চালাতে হলে যেটা হচ্ছে আমরা যেহেতু জানি অ্যাজ এ হিউম্যান আমরা আমাদের নিজের সেলফকে লুক আফটার করতে হয় তো গাড়িটা একটা মেশিন যে মেশিনটাকে সব সময় যদি লুক আফটার না করা হয় তাহলে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে? Well, it's very simple logic here. If we don't keep ourselves up to date with certain things, that we will see issues and problems. So same goes with any motor industry's mechanical component like cars, for argument's sake. If you do not keep up your vehicle maintained regularly, there will be other issues. Very basic things people can do and avoid a major catastrophe in later stage. If, for argument's sake, loads of people, in fact 99.9% of people who drive cars, they can do simple checks. And this can later save them a lot of issues. Basic things I would recommend everyone to take 5 minutes, 10 minutes and look into it and try to learn, for argument's sake, level check. Now there's only few level checks are done, but they're easily carried out. As long as you understand the safety standard behind it, it's easily done. For argument's sake, tire pressures. One thing, people don't understand the seriousness behind the tire pressures. If you do not run your vehicle at the correct tire pressure, you could be waiting for a disaster to happen at high speed. If you do not keep up your coolant level, it's a major expense, you know, it's waiting to take place. If you do not keep up of your brake fluid, for argument's sake, again, there's another disaster just waiting to happen. So only few key things: coolant level, you've got your brake fluid levels, you've got your power steering level, and tire pressures. Keep those importance level maintained and checked regularly. You will save yourself a lot of grief in the long run. Thank you, Mr. Abdus Samad Chowdhury Suhail. দর্শক আমি আশা করতেছি যে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কতটুকু ইম্পর্টেন্স এই জিনিসগুলা সোহেল ভাই যেভাবে বললেন সুন্দর করে উনি মোটামুটি সবগুলাই ভেহিকল মেনটেন্যান্সের ডে টু ডে মেনটেন্যান্সের সব দিকটাই মোটামুটি কভার করতে পেরেছেন তারপরেও আপনাদের মনে অনেক কোয়েশ্চেন জাগে আমি আবার বলবো আপনাদেরকে আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনারা আমাদের কাছে আসুন স্ক্রিনের মধ্যে যে নাম্বারটা দেখতে পারতেছেন আপনারা ফোন করুন আপনারা আমাদের এই টপিকসের মধ্যে আপনারা যেই প্রবলেমগুলা ফেস করেন বা অতীতে করেছেন এগুলা নিয়ে আপনারা আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন Now I'm coming back to Mr. Andy Sidnall again. Can you please tell me when someone gets involved in an accident on the road, what to do immediately after the accident? What should they do after the accident? Okay, there's a few key steps that everyone should do if they've been involved in an accident. First of all, everyone has an obligation to stop. So however minor you think an accident is, you have to stop. If you don't stop, you are creating an offence under the road traffic law. Sorry to interrupt. We got a caller on the line. Can we please take the call? Hello. 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 Wa alaikum salam. দর্শক আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ওয়ালাইকুম সালাম জি আমি ভালো আছি জি আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে ওই বাজারে এক ধরনের বোতলের মধ্যে কিছু অয়েল থাকে তারা বলছে যে এগুলো ইউজ করলে 40% ফিউল সেভ হয় তো এটা ইউজ করা কতটুকু সেফ এবং এটা কি আসলেই কাজ করে আমি জানতে চাচ্ছিলাম থ্যাংক ইউ দর্শক আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন এই প্রশ্নটা সরাসরি চলে যায় আমাদের গেস্ট আব্দুস সামাদ চৌধুরীর কাছে তো আব্দুস সামাদ চৌধুরী আপনি কোশ্চেনটা শুনতে পেরেছেন আমার দর্শকের উদ্দেশ্যে একটু বলুন I would like to be a bit more specific on your question. I'm not sure if you're still on the line. Caller, are you still on the line? It's gone. I think we lost it. I think we need to be a bit more specific with the question because it's a big topic.
I'd just like to know a bit more in detail so we can answer you correctly. And I'm not really sure of the actual question that if we asked. If you asked a question regarding hydrocarbons or hydroxide, I'm not sure. Could you please come back and just give us a quick call so we can talk about it a bit more? And just rephrase your questions again so we do not let go of the call until we get a proper answer, question out from yourself. Thank you. থ্যাংক ইউ দর্শক, আপনার কলের জন্য আপনি যে প্রশ্নটা করেছিলেন সেটা তেমন আমার গেস্টের কাছে তেমন ক্লিয়ার ছিল না, তো তারপরে আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব আপনি আপনার কোয়েশ্চনটা নিয়ে আবার আসবেন, স্পেসিফিকলি কি জিনিসটা আপনি জানতে চান একটু সুন্দর করে আবার কোয়েশ্চনটা করবেন, তাহলে আমার গেস্ট আপনার উত্তরটা দিতে পারবেন আমি আশা করতেছি। এখন শুধু দর্শক, এখন আমরা একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যেতে হচ্ছে, আর আমরা বিজ্ঞাপন বিরতি থেকে অতি তাড়াতাড়ি আপনাদের সামনে আবার চলে আসব। এর মধ্যে আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আবার আসবেন। সো সি ইউ শর্টলি আফটার দ্য ব্রেক। থ্যাংক ইউ। আপনারা দেখছেন মোটর সলিউশন।